Dobar vam dan. Počnemo sa pres konferencijom Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 na temu Demokratija i izbori u Bosni i Hercegovini. Ja se zaista najiskrenije se zahvaljujem ekscelenciji ambasadorici Kathleen Kavalec, koja je prihvatila da govori danas na ovu za nas izuzetno važnu i značajnu temu, tim prije što je gospođa Kavalec šefica misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Mi smo kao Krug 99 u zadnjih 27 godina stalno se bilo u ratu, bilo poslije rata uvijek bavili na ovaj ili onaj način pitanjima demokracije, vjerujući da će jednog dana da se uspostavi takve odnosi i proces koji će dovesti doista do pune slobode svih ljudi, ne samo one političke, nego prije svega slobode koja je zasnovana na ljudskim pravima i slobodama na europskim konvencijama i sličnim dokumentima. Nažalost, u velikoj mjeri etnonacionalizam je nadvladao ono što jesu principi demokracije rekao bi, u cjelini od ustavnog uređenja do političkog sistema, do političkih odnosa i procesa koji su, nažalost, dalekosežno odvojile Bosnu i Hercegovinu od zajednice slobodnih i demokratskih zemalja. Naša nastojanja bit će uvijek usmjerena ka tome da Bosna i Hercegovina ne bude nikakav poseban slučaj, corpus separatum, koji će biti mimo zajednice demokratskih zemalja, nego da će se na Bosnu i Hercegovinu primijeniti konačno u jednom periodu koji se nadam da će doći što prije da će se primijeniti i da će Bosna i Hercegovina konačno u potpunosti biti u svakom pogledu zemlja vrijedna zajednice demokratskih zemalja. Sada bih zamolio našu današnju uvodničarku, gospođu Kathleen Kavalec, da vam se obrati, a pitanja naravno novinara su moguća poslije toga. Izvolite. Well, thank you very much, and I appreciate the invitation to be here today with all of you. This is an important topic, democracy and election processes in Bosnia and Herzegovina, perhaps the most important topic for any democracy. As we all recognize, the state of democracy in Bosnia and Herzegovina is weak. The functioning of parliaments is problematic, and the trust of citizens and politicians, political parties, elections, and public institutions is low. Unfortunately, there's a lack of serious policy debate among citizens and politicians alike, and internal party democracy is underdeveloped. This includes such issues as barriers to women's and youth political participation, financial accountability, and how decisions within parties are made. Moreover, the political system suffers from patronage, conflicts of interest, and corruption, for which there is little accountability. But since today's topic concerns elections, I want to focus on the OSCE's observations in this regard. In recent months, we've seen how elections have been put into question, openly or indirectly. Of course, we welcome the recent adoption of the budget by the presidency of Bosnia and Herzegovina, and we hope that the BiH Parliamentary Assembly will verify it soon. This will make it possible to provide the funding needed for local elections to take place in November. However, prior to the budget being adopted, there were assertions made by some political leaders that no funding for elections would be secured until the illegal and illegitimate, in quotation marks, structure of the Central Electoral Commission is revised. We respect and understand that the process of appointment of new members of the Central Electoral Commission frustrated relations in the coalition. However, as far as the composition of the Central Electoral Commission is concerned, the issue is pending judicial review, and unless and until a court decides otherwise, all CEC appointed members are full members of the commission.
Political parties have the right to express views about the work of political institutions. They have the right to propose their preferred candidates for high-level positions, and they have the right to complain about the activity of other political parties and institutions. However, in our view, there should be a clear red line. The functioning and independent nature of institutions, especially when as crucial as the Central Electoral Commission, must be guaranteed. No ifs or buts. In this sense, I underline that any public institution must be more than just its leadership. Its procedures, staff, governing laws, historical memory, and values cushion any radical deviations by its leadership. Furthermore, this issue should not overshadow other much more needed reforms to the election system. The OSCE mission is here to work with BiH political parties, parliaments, and the CEC on implementation of recommendations issued by the OSCE Office of Democratic Institutions and Human Rights, ODIHR, through the changes to the bylaws. The systemic gaps in legislation, sub-legislation, and existing practices identified by OSCE ODIHR in their final reports following the 2010, 2014, and 2018 general elections place results at risk of irregularities and manipulation before, during, and after voting. While these issues might not call into question the overall validity of elections, repeated irregularities could influence the outcome of contests where the margin of victory is small. Moreover, without getting to the bottom of irregularities, we do not really know whether or to what extent they unduly influence elections. Critically, citizens' trust in democratic institutions depends on the real and perceived integrity of the election process. Without this, the long-term stability of BiH's democratic institutions cannot be ensured. This is especially important in Bosnia and Herzegovina, because if citizens further disengage, the political process will be more at risk of patronage and nepotism, continuing a vicious circle. While parties have previously done some work on this issue, many more improvements are needed, including the implementation of previous ODIHR recommendations, as well as those from the Council of Europe's body, Greco, dealing with political party financing. This is possible with committed political stewardship. The recent agreement on elections in Mostar is proof that this can be done. And on Mostar, we hope to see the BiH Parliamentary Assembly fully consider the legislative changes as soon as possible. It remains critical to ensure a final resolution to Mostar that guarantees that citizens of the city can vote in the upcoming local elections. Thank you for your attention. Hvala vam lijepo. Molim sada prijevod. Dobro jutro. Izuzetno mi je zadovoljstvo danas razgovarati o ovako važnoj temi, demokratiji i izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, koja je tema od jako velike važnosti za bilo koju demokratsku državu. Gledajući u cijelosti, pozicija demokratije u Bosni i Hercegovini je slaba. Funkcioniranje parlamenta je problematično, a povjerenje građana u političare, političke stranke, izbore i javne institucije je nisko. Nažalost, suočeni smo s nedostatkom ozbiljne debate o politikama između građana i političara, a interne stranačke demokratije su nedovoljno razvijene. Ovo se odnosi i na teme kao što su prepreke za učešće žena i mladih u politici, financijsku odgovornost i unutarstranački način donošenja odluka. Dodatno tome, politički sistem Bosne i Hercegovine boluje od patronata, konflikta interesa i korupcije za koje rijetko ko odgovara. Dozvolite da se osvrnem na današnju temu, izbore, te da se fokusiram na perspektive OSCE-a u ovom smislu. U proteklim mjesecima smo vidjeli da se izbori stavljaju pod upitnik javno ili indirektno. Mi naravno pozdravljamo nedavno usvajanje budžeta od strane predsjedništva Bosne i Hercegovine i nadamo se da će ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine uskoro i potvrditi. Ovo će omogućiti da se osiguraju sredstva
potrebna za održavanje lokalnih izbora u novembru 2020. godine. Ipak, prije usvajanja budžeta postojale su indicije od strane nekolicine političkih lidera po kojima finansiranje izbora neće biti omogućeno dok se pod navodnicima nelegalne i nelegitimne strukture unutar Centralne izborne komisije ne razmotre ponovo. Mi poštujemo i shvatamo da je proces imenovanja novih članova Centralne izborne komisije uzdrmao odnose unutar koalicije. No što se tiče sastava Centralne izborne komisije, ovo pitanje je predmet sudske ocjene, te ako ne odluči i dokle god sud ne odluči drugačije, svi imenovani članovi Centralne izborne komisije su punopravni članovi komisije. Naravno, političke stranke imaju pravo da izraze svoja mišljenja o radu javnih institucija. Imaju pravo da predlože svoje preferirane kandidate za visoko rangirane pozicije, te imaju pravo da ulože žalbe na aktivnosti drugih političkih stranaka unutar institucija. No, također bi trebalo da postoji jasna granica. Funkcioniranje i nezavisna priroda institucija, posebno institucije koja je od tolike važnosti kao što je Centralna izborna komisija, moraju biti garantovane bezuslovno. U ovom kontekstu naglasila bih da bilo koja javna institucija mora imati i nuditi više od samih lidera, a to su sopstvene procedure, osoblje, zakone i principe kojima se vode, te institucionalnu memoriju i vrijednosti koje će vraćati na pravi put eventualne radikalne devijacije njenog vodstva. Ova tema naravno ne bi trebalo da zasjeni ostale prijeko potrebne reforme izbornog sistema u Bosni i Hercegovini. Misija OSCE-a stoji na raspolaganju da radi sa političkim strankama i parlamentima u Bosni i Hercegovini te sa Centralnom izbornom komisijom na implementaciji preporuka OSCE-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava kroz izmjene podzakonskih akata. Sistemski nedostaci u zakonodavstvu, podzakonskim aktima i postojećim praksama identificirani od strane OSCE-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava u njihovim finalnim izvještajima nakon općih izbora iz 2010., 2014. i 2018. godine izborne rezultate stavljaju u rizik neregularnosti i manipulacije prije, tokom i nakon glasanja. Ove stavke ne moraju nužno dovesti u pitanje cjelokupnu vjerodostojnost izbora, ali ponavljajuće neregularnosti mogu utjecati na ishod takmičenja u kojima je margina pobjede neznatna. Dodatno tome, bez dopiranja do srži neregularnosti, mi u stvari ne znamo da li su one i do koje mjere utjecale na izbore. Povjerenje građana u demokratske institucije u suštini ovisi o stvarnom i percipiranom integritetu izbornih procesa. Bez toga dugoročna stabilnost demokratskih institucija u Bosni i Hercegovini ne može biti zagarantovana. Ovo je posebno bitno za Bosnu i Hercegovinu jer ako građani i dalje nastave putem nezainteresiranosti, politički proces će sve više biti u opasnosti od patronata i nepotizma, nastavljajući time začarani krug. Stranke su već uradile puno posla u ovom smislu, ali je potrebno napraviti još mnoga poboljšanja, uključujući provedbu prethodnih preporuka OSCE-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, kao i GRECO preporuka Vijeća Europe koji se tiču finansiranja političkih stranaka. Ovo je moguće uz predano političko vodstvo. Nedavni dogovor o izborima u Mostaru je dokaz da je ovo izvodljivo. A što se tiče Mostara, nadamo se da će parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u potpunosti uzeti u razmatranje izmjene legislative u najskorijem mogućem roku. Ostaje od ključne važnosti da se obezbijedi konačno razrješenje pitanja izbora u Mostaru, koje će garantovati da građani Mostara mogu glasati na predstojećim lokalnim izborima. Hvala vam. Hvala i vama. Ja obavještavam medije da će snimak pres konferencije biti dostupan za pola sata na YouTube zajedno sa tekstom prevoda, ali u međuvremenu imamo jedno pitanje koje je došlo putem maila u kojem piše sljedeće.
Molim ambasadoricu da objasni kako to da u pravilima za Mostar nije primijenjen princip izbora iz 1991. godine, odnosno da se sve strukture moraju uskladiti sa onim što su principi koji su uspostavljeni još u toku Dejtonskog sporazuma. Ambassador, can you please translate that question? How come that the elections in Mostar have not been set up in accordance with the 1991 principles and the principles which were set up by the Dayton structures itself from the 1990s? Well, thank you for that question. It is a good question because it's incredible that for 12 years there have been no elections in Mostar. It's unacceptable in a democracy that a city could go that long without elections. And this is something that we have been concerned about over the years. We can't answer the question of why not. I think this goes to the issue of the political parties and their unwillingness to address it. But we are glad that there has been progress now, and it appears that elections will be possible. This is a big step forward, and we look forward to seeing the citizens vote in Mostar. To je vrlo dobro pitanje, zaista je nevjerovatno da toliko dugo izbora u Mostaru nije bilo i zapravo je neprihvatljivo da građani u Mostaru nisu bili u prilici glasati 12 godina. Što se tiče samog odgovora na to pitanje, to zapravo nismo u mogućnosti odgovoriti jer se to tiče nevoljnosti političkih stranaka da u tom smislu djeluju, ali nam je drago da će građani Mostara na kraju krajeva imati priliku glasati i iskazati svoju izbornu volju. Da li ima neko od novinara da želi da se javi? Nema. S ovim završavamo konferenciju za štampu i nastavljamo sa radom u 11 sati. Hvala vam lijepo, hvala vašoj ekscelenciji, ambasadorice Kavalec. Okay, hvala. Doviđenja. Hvala.